Adishimai mama mamunyina majo mama sheshia biem hwan asede dwumadie obi kan ne kase ebre Nsemsisi kase dadwo dade nemre na ason de semufo de ne sasha se yopo no nemre na ason se mosomfa hwene pa mo no gemfo a mede mu nsem ebesom wa fiefie mu nwuma mu ba bia wo bia se ne be ya ne titiru ubehu nsem ahodo a asisi ewo yeman mu na nwuma yi aseda enkoma bentena travel and tour limited masters visa eno ene nwumako mienu a wo mo aso kase ya se no pai ya de sense ma wodo no ebaye nanumu na nwumei ya do ne sikwa ya de mu nchemu ene bia ka ho a ya de ebesom anu tim na so ka che unua ese Nsemsisi kase no ne me na aso anu ti ya bomode se obehye video yi e de ama me won subscribe yen so a bomode na wa subscribe e de ama me ne eye juada obubuobo so me no ne da etoso aduonu mienu e wa fimpinu ene aduonu ba ko musomfo nwumei eye me ahwene pa amono gemfa na nwumei ensama me de ba ne bia mobati wakase boy mu ne kroba de hie bia yo ya kire kase pa e de tia ECG adwumayeko no adroba fo nkabo mu ko bia wa shaman kropon ni mu akasa kire sei afi 2022 budget a finance minister de kopie mu e wo mrahye fie na wo twetwa mu na be ya empanifo nkomre be mefise budget no enimu kra Ora Hassan na yare ganso atubia mane aban we echemu e kire sei sika bebre ba aban yi akwaji frama no ne sebosia no eya de semfaso bia eniso Tekpebiawe abusia ewo adan abro adehye bi nua efa Songor lagoon hyehyeye no eho Abusi anyumai ensema wodo bi ekan nan yi eho na somafo ade asom ya meso mede mu nchemu ebesom no ti se na medican ade adesra tudwa no ebeya wadaroma ka che wunua se mra so na ne yemu a enka share video no ema no se na ebeya wono so obehu se obi enso enim one version GH ye kasie ya bomode se obedi adanse enso ede amanipa no ensem no bebre na na wachire dodo na anyumai masin konwa mede eba mitwa me ba me hyensem na se Abusia mesan so mama kwa babiem afei Nsemsisi kase dadwada na hyase enie mesha yensam na se de fi yulo ene lowa manya krobo mensia odo no ewo poyamantamu na manebo efi wo ene se krobo adehia wo mo wo ho wo mo kabo mu ko bia wo frɛ wo ho United Club Foundation ene de ya wo mabokobri mu pa ko jan wo mo chem so mani abradan a wo mo echem se Electricity Company of Ghana ye twaniti awa FN ECG na afei Volta Air River Authority 20 awa fani viare empanifo ede omo nam kwan bi so mani nye ho enu ti wo mayo ye chekese pa ede eti adwumaku akese mienu Ekuo bi ya friend United Club Foundation ye no ewo poyamantamu ede krata ba monten so ede ama asoye ye hwe enyinam kani ahonsem so mo wagina sa krata no so manei waye oye kire wo honom na sa woye kire ne nyina no se ebu nkompo akwacha ka etrim kakra wa afimpimieni dunso no ne afimpimieni ni du enkronom sa ekuoi epie ba monten so ewo lowa manya krobom potem honom ema wo mo ne adehye ne nyina gitwi ne trada ba monten be ye woye kire ne nyina ye se wo mo se wo mo akoso modam wo mo kromo na da ena enyinam kani aga na ba bia tin kokoduru bia na ha honom ena ECG adwumako no me kire Electricity Company of Ghana water pediama Ghana dishe wo baabi achitire ne benche enti wontimi mammetena esubonten ho emfante so enhohoro wonsa eyinti wompene de biara dase ye de prepaid meter bebo ho amo akwakoto credit bi egu card bi so ansana wanyanyinam kania aba wafiefie mu wopese kanedie ya na ewridie na ye de obeli amam na taku anasempo anasere koya woyuso no no akwakoto wo mo office honom enso kra no wo mo no eni kwase wo mo ne Ghana fo a wo mo achitire ne benche
chetua no pepepe esense wo mu krom ena nsuo ne da wo mu krom ena dam no eda enti wo mpene so meter no enya de so wo bepena mo awawa no de prepaid meter aba be replace na wo saa de no ma wo ye kire kura wo mu ye no kura no enam so ma saa bre no mu no sukuni akwada ya etuo no ko sane gu no so a ebeda ne awrahosem tie ku ye nei wo mu ye wo ye kire ne se wo mu pese saa afo wo mu di saa nsemone ma wudie pm wo demonstration ase no ye mfa wo mu konko gina emra na no na ye no wo mu ni ebiew ye twa de tin amana tese ye mpene so de biara dase ye be yi meter wo ho no afiri wo mu krom wo de prepaid meter asanso aba ho no enti se no nti ena meter no wo ma me ready ECD adwumako no mehwe ka abegu so ne ade na bi wo kra abesa afe no nsi hoda ne de a ene wo mpene so de biara da bia obe ye ye kire de tia se wonye prepaid meter e wo mu krom ho wo ye kire no mpanyimfo a wo mu ye ne de nsem bi etu dwase na ye krom na ikane no na papa no na omu ko school papa ejo mu nim se na niam si tie ena de ya nkola na ya siso ya ko school ya nim nwuma ya nim ABCD eti ya fifi niam mo na ehu se na electricity for omu kuye omu di abro enu ti na ye si ya sore ya ji ya nsio ya ji light ni wa hono enu na kwa ya mason ya twemu so no saa eche omo we gitum say omo pre omo yibie free asa ka bi na ka je say mu na mo me ya twemu tan ya ka duru na bebre eti afa na mu be gitum say mo pre mo ye free de mu yi ni nya fi na start foforo omo so person omo be pre eche no asem ya nya wie ye ena mu san de abasa omo be ma ya prepaid o sa asem no ya nya wie ye mu so be ma ya prepaid ye nti ase ye wi ase no na start fresh na prepaid de ye nti ase be ma say be gi atum ya sa de se na mu ye no ya gi atum say ye mfa mu nya dwuma biom ye pese konkom no ye nto biom ya dam ye nu wo ye sa se so ye de ama biara ye mu de aye dam omo ma ye light no direct na konkom no de ye nto biom Ebusia wo sasem ya ho ye kwa homa ne so ene owura Nathan Boyo wono ena ene nsɛmtwɛfo din kitanodie ema eye kuo kese yi akwakɔtwetwe nkoma bisa no so woye chie yi ade bempote ena na wo mu ehia owura Nathan anwume wotemenka memo akwa abado ba one vision je so so bitia sifo no nyina ene wo fefo no nyina wadaroma mpacho wo say yo yada se tiefo eda se ye ne sonso ne wadaje wadaroma ene wone wadehye bi etimo ugu monten eye wo ye kire editi a ECG eni VR adwumayefo ana ompanifo ye ni kan emfa ECG de no ECG adwumayeko no ede potinti na mo ye chete omo ne ba ne se omo my bill every 2017 no na bill cost no o ya hu se omo wi aye overbill na so no omo dia to what for 1.5 years na omo di pay akoye di okay and I tell omo say yeah so omo wi aye ye omo ekotia wo ma any one penny for ni na around 2017 and I omo je to say anopare omo aye informso na pills no ekoye sa boruba no ma accumulate no na mo de pay ya trust ya ya beka tan sa de be ya atunbi be ba na ya trust ya tunbi mu no omo ampene say security va billing na o de pay no na accumulate those e mbra o campaign yeah a lot of engagement omo brand na ya ma o upset that don't pay 10 years na Yefa and while we continue paying the normal bills. And so almost carry the whole bill off so that we continue from 2022 to actually, you have to look at them now. And almost some of the prepaid meter if you say category 7, and I think I did you know and come and to crime. And say
Oma yen we an. Almost just almost the prepaid meters at the bread. I also ya don't say. Almost the prepaid meter no bang. Almost the that down now yesterday. Oma we are no. And ya see move to we are. Kakra na edesa wo na omo see the woman the that down. And they say prepaid meter no dey omo dey buy yen presso. Okay. And woman ko yen me won any woman enya juma bio. And I hear some so no do. Wadarma yera Nathan jina esuma me ye share eye point 2 na demanding for freedom mokrata mo de ba bontini yemienu da demanding for freedom mo che say shooting incident bi so on the 4th of April and May 23rd 2019 wadarma no so eye de asem ma yemu nchiremu. Yeah, engagement no dey so bebre and yen won for traffic car. Na wọ́n de wọ́n ntiw ne wọ́n epe na wọ́n eka probably no sika na ewo ka na wọ́n be gina na ye wọ́n be na wọ́n pese wọ́n gi no. Okay, yera Nathan na ye pese ye hu say shooting incident na mo cho mo state wo krata ni mu no eno ne ye de he mo cho shooting incident bi wo. Yeah, shooting incident, yes. Okay. You know, around 2019 they came with that time now we move on it's the people now about PDF. Okay. And they were trying to use police to demand the bill now. Okay. And I got resulted in that shooting incident. Okay. And I don't almost as the committee said, actual compensation answer, but I think I am victims no for crampo. But they say, yeah. And I police now, shooting now, or get the engines. Honestly, I can't say no. And we don't understand because transfer is not a punishment, it's an arrangement, it's an issue. Okay. You see, any punishment. So I do need to and hello, Tekpebiawe no so almost the damn you know, young crop for your say so I want to capture my. Okay. Tekpebiawe almost there was no agreement between the then government and the VRA. So almost to compensate the young people. And I'm saying now, project is big one. Say, people have sacrificed their interest, leave their land for you to build a facility like this. No? Agreement to be a more ana. And I almost agreement. We are a pressure group that is registered and formidable, which seeks to, facilitate a response from government. Yeah, to facilitate a response from government of pertinent issues that affect the people over here. Okay. So what you are saying? Okay. And I say, say that you are prepared. We are in my life direct. As a people don't never jump from one. I am gonna, ECG. Woman has problem now. Yes, so we are almost the woman prepaid meter. Okay. Nice, yera Nathan, wadaruma jasuma me. Se ano demand na koye se mo wo ana VRA adwumako kase sei e wo mpata mu dam makoso moni pon dam ni mienu nyina ya mo dia mogapade. Eti mu ne se eni kwan se empenifo de motra ko ECG. Mo pese mo mu nya light ni fi VRA ho. Enti sa. Okay. Okay. You know, they see because they did a lot of engagements. My say, scrap for this night amount. Oh, and the any woman to me engagement in a people who crap because the entire so we are to give a light direct because honestly, them you know what you have to say, she woman my. Inti ese aneba se mo light do mo manya prepaid bi dada mo light do mo a mo nkonkoto omo so kasa omo ma mo kanea next step no after demonstration here dey anampo mo ma mpanifo so kosi sei mre ben se mo beti omo nka. Oh well, sir, within 21 days the MTV another line of action wa you better take it. Okay. Ora Nathan anyway you better say any wadaje. No. Oh.
Ebusia opanyi a ye ne no kwatwetwe nkomo eyowura Nathan wono na eku a wofre won ho United Crop Foundation wono ne ensɛmtwɛfo dinkitaodie emakuo no wochemu kyese oye kyei a yenye kwahwe ye adehye ana crop adehye wo maboko janum ni nyina ye sei wo mo ye oye kyerɛ ECG fo mo kyem se prepaid meters no mo mpɛ fisa asɛm da hɔ a yenkan wie ye wo mo mpɛ afa VR nso de ka mo hu ni se nkomo die mu enu nti no niam ahodo bi wo ha VR wo se mo ye mo enye enu nti oye kyerɛ ne mo ye no na se kyerɛ eno no meto ayensem no so ewo Ghana National Gas Company Limited na manebo efi won so ne se nyame adoma esi Ghana enche enframaje yi gas yi o mpanifo ade bi akopie mu awatoye mantemu na no na manebo beto dwa se gas heat exchanger na kyerɛ se machine a wo me kopie mu hɔ a wo de ba bedane dane niema ama na ye mframaja na yade se eho apai na kyerɛ se leakage efri ho na no na nam so opanya wo kasa ede ma Ghana National Gas Company Limited na so wusu ye bo a wo wusu bempa mo fanchem wakasa chemu sei obi a enka na koma ento ne yam na saa ohaw no aba ne nyese omo de agapade na kosi wo no wo mo ba be yi omani se ne mpempi na si no ya de se omo de anbabo agu akwam engineers wo ho a wo mo hwe ohaw no October boso minimum na Ghana National Gas mpanyifo eye enhyehyeye ewo mu nkrabata eno ewo etuabo eno ewo atoye mantemu na mo hyehyeye ni nyina ene se na mo hwe eye nsiesie kakra ewo mu fidi ahodo a mo de eye adwuma ento mo de na wotwemienu ene si wono ma wo mo to mo nkrabata mu mo de kokobon nsem ne nkai bosem koma Ghana de hye ene ade hye wo nyina ne se mo enti asese mpanyifo eye nsiesie efise wo hwe wo mfidi ahodo mo de eye adwuma na ebinu mo ho a na eso mo siesie se de be betumi ache na nkyirima nyina ba benya so emfaso se de beya ohaw bia enko eso na adwuma dodo bia betumi de omaye machines ne betumi aye no enu ntina mpanyifo ye nhyehyeye a wo mo ye omadwen se no mo to mo nkrabatum be na wotwemienu na mo de aye saa ensiesie no na so beto sesebre yi ensiesie no omo enwie ye entinya de mpanyifo bi omo nkrabata ne no na yewura enes owuso bempa wo ye head of corporation communication edema Ghana National Gas Company for edeba betudwa wo kasade amadwuma no wache se ewo mu se enhyehyeye no ache papa ye na se de mpanyimfo eta aka no oba eche ewadwaye a na osiesie no tibibi kakra bi na ama wo mu ache any gas processing plant bi wo wiasim bi as wanye maintenance culture se nipa kra wo ho na ho dodo no anko hospital a ugina ho na mpofri mu bibi ato saa pepepepe na machine no so tie nti abre nyina no ye nsakrae na engineers no hu se nsakrae no twemato bi aba esi ye hwe ni emiemia mfidie mu ne ye the right thing said be ya abre nyina no ye ko ani ma mfidie ni betima gina ne na so na ne lifespan no etima konkan nti in that process no ya ye ama bibia toto na kwan mu asabre ya me no kase no mfidie no engineers ni gu ho a omo ye what we call testing and commissioning a omo hwe no ma dry nioma na afi no gas no ahyase na omo abo emre a ebetumi de mframagana famu na etimi aba said yese na chimatu bi amba na no achi na yewura eneso usu bempasade to dwa chese Ghana de hye enko akomanto omoyemu omugusu omu eye nsiesie ma papa said e be ya yemfra magye ene ade no yensa betumi aka bi ne de dada adwuma ene dada asetenemu akode ama my Ghana de hye nyina so enho atimi atowo mu. Another point that we need to stress is that because of the Sanzule tie-in, nobody should say that there is no gas flow. If there's no gas flowing to Ghana, from Ghana, a Twabo gas plant going, there's a tie-in, a Sanzule that's bringing ENI and others to get gas flow to Abuazi. So there's consistent gas flow. So when there's a shutdown where it doesn't affect the whole processing plant that used to be. Yeah, processing plant, my timeline say, a bracing, you beso video no from a jano yet matching Eddie Aman am Kania na you won't say, and from a jano kakra, chima talk it to a biaba, a infidie no one, a bit to me, a hard drink kakra because of the processing, engineers in my assault team and Manimuyano, you do me at the Nyoma Atotuna Kwemua, yeah. A change nyoma bebre ho no ma sabre ya me no kase no mfidie ni gina ne nanso a ye be koyanim na ya twem from agya no said de etie.
Abusia Nsemsisi kase ewo one version GH dadwada de na manigu so amohwe no wadaroma fei na waba me mo akwaba waba yi kai se on subscribe ya obe subscribe ya dia mame video yi so be woso na chese share se ne be ya foforo so ensa ebetimi aka bi meto ayansem no so ewo All People's Congress amayokonim na chese APC amayokonim na opanyi ene kofa baya odama yokoya no eyowura Hassan Ayarega na enede ya wo yensem twefo enhia mu ewo nkramponi mantemu ni na ne se wo chem se de kwaso wa magana no wanka bia enyeye se ne ono ankasa ye na nisade hu so obaye Ghana mampanyi na wode nhihye ma pa aba na nti sa aban bia ba na wo ye bibie nkoye na wo no so wanfa na no antuma ka me se na wodi Ghana fo binom ehwamo no nti wansem twefo enhye mu a wo frɛ na se no wode nsema wodo bebre na etu dwa na ne kasa ye mu no wo chie mu eche se yare coronavirus AK COVID-19 2019 ena nhwemu che se twini ti wo wiase Ghana de ma che bosome no ne da na etoso mienu wa fi 2020 mu ne record ye first case na no na nam so che mu che se se Ghana ye den na COVID ne kra no so no ewom se ba ye no ya de sa be se niam bebre ne aman wodo mu gye na so no se o ma reform na emom no ne hu ne se Ghana na o haw no ewo ho na Ghana bre ansa na COVID ne eba no ti wo chem se sika bia ya de ba ya no mpanifo ebo foto a ne eti se gum no wo hu ne se wo se mpanifo ebebu akonta. We all know that because of COVID-19 pandemic, nations have gone through a lot of economic challenges. Ghana is not an exception. Many countries have gone on their knees begging for support. Others too have gotten support for their people. The global pandemic has caused many people's lives, livelihood, businesses, worsen unemployment situation. And our country was already suffering before COVID, regardless of government propaganda claiming otherwise, and it's worsened after COVID, and I bet we all agree. But I know some stimulus packages were rolled out and many people did not get. Government must account to Ghanaians on COVID-19 funds. Ladies and gentlemen, we are now in serious crisis. Very serious crisis. Our debt stock has increased from 120 billion Ghana cedis from 2016 to 341 billion Ghana cedis in 2021. What it means is that in the past 6 years, the MPP government has doubled our debt stock from 120 to 340. They have increased 221 billion in just 6 years. Our debt stock is at its highest peak, and our debt stock is 78% of our GDP. We have borrowed so much, and yet we don't have good roads, hospitals, schools, markets. We are still struggling to build, yet we have nothing to show for our borrowing. In the recent 2022 budget statement, the Finance Minister, Honorable Ken Ofori-Atta, said their government will introduce GOV'T with 1 billion Ghana cedis to create 1 million jobs. It is good to empower the youth of this country. But let's hope that it will not increase our debt stock again, because they have not told us how they intend to create that revenue to spend 1 billion yearly on the youth and start. One of the policies of the APC is create graduate financing fund to support graduates to help start their own businesses and create jobs. But I wish to advise the government to look up to the APC to help them roll out that policy very well, since they have decided to lift it without consulting us.
Ebusia yeda so a ewo Owura Hassan na yariga ne nsemirim no na watchem se si Ghana wo hwe bosia pa eda Ghana yekomu a obi kan ye kase ye cheche de ama ye nyina e be ye dey adehye omo akwantu omu nyina ye kase ye nyina ye cheche ma 1 cedi a enye sika kuma ne no eno Owura Hassan na yariga echem se sika bebrebe ya MPP amayoko ya na MPP abayi wo mo akwakwagidi frem on ne billions of dollars ene ye bosika na ye mu di ushim ya de se niam nti wo mo kwaji Ladies and gentlemen of the media, despite the borrowings, all projects, which include schools, hospitals, abandoned Sagleme projects, which were initiated by previous government, are at a standstill. Weeds, rodents, pests have taken control of these projects at various villages and communities across the country. Meanwhile, students are still sitting under trees who need decent classroom to learn. I want the government to know that governance is a continuous business. And I'm calling the government as a matter of urgency to try as much as possible to complete all abandoned projects from previous governments so that we do not waste our resources. Ebusia yeda so a eda ejina Owura Hassan ayariga ne nsem ene dey wode eto nsemtwefo anim se yenso yento pete se ne be yampanifo ebete wono so na adwenkyere na yenya be kaya na wotwetwa mu wada ukwada na ewo mu no November bosumi ne da na etoso edu enso openya wono na hwe Ghana esika Samson munyamfo Ken oforiata opanyikase kopie mu mrahye bedwafie ede nyame adom afi 2022 akoma bosika kotu dwa na no na wogina highway minister anase mpono openya wono na hwe yakwane akwantempon so onmonyamfo kwasia mu akwata na mu akasa chese si Ghana to free policy na tese entwa to obiem na no na Owura Hassan ayariga chem say sa agina si aban we esi no wo mu se niam bebre ho ne aban enya adwene mom no de woda aban ase na mom no chem say adehia na omo so wo mu jeja to ho a na wo mo etontontonton niam e kame esi wo madwuma ya ba omo no aban enhwe na wo mpa bibi ma omo nye se ne be ya omo so ano be ensa be ko ma no. When the finance minister announced that the government intends to scrap off toll booth fees, many people started talking about the issue of hawkers and others. But I am appealing to government to roll out a policy for street hawkers. I personally think it's a good idea not to take tolls again. That's my opinion. And I applaud the government for that initiative. That's also my opinion. Tolls on those dilapidated roads, was a rip-off. It was our taxes that was used to build those roads, and paying roads tolls on them again was very wrong. Very wrong. Because you used our money to build our roads, and then you come again and say we should pay tolls on the same road that you used our money to build. If it was a private company that have built those roads with their own money and they are taking tolls, then we will say, yes, they are recouping their money. But this was our money that was used to build the tolls. So government does not have the right, doesn't have the right to take tolls again. So that was a good initiative from them. This morning, the dollar equivalent to the cedi, 6 cedis, 30 pesos, respectively. I hope Dr. Bawumia is in the country. The rate at which the cedi is depreciating is affecting businesses gruesomely. We produce economists every year. Every year, a lot of economists graduate from universities. And yet, we cannot manage our cedi properly. I'm very sad that the one-time economic guru, Dr. Mahmoud Bawumia, is now running away from economic fundamentals to digitalization. That when the fundamentals are weak, the cedi will expose you. Now the fundamentals are weak and digitalization is exposing us. Mr. Vice President,
if you are still in Ghana, kindly remember to digitalize our city, because it's very important to digitalize our city. If the government thinks digitalization is the way forward, then they should look for the APC 2020 manifesto and implement our policy on the national database. It will help them understand digitalization and how it works. Ghana needs a national data system to help build a country devoid of corruption, mismanagement, and weak institutions. You cannot build a serious country without a proper database. A database will help you capture information of every Ghanaian: fingerprint, facial recognition, date of birth, number of cars you have, number of houses you have, where your blood sample, where you work, whether you have a job or not. All these things will be captured in the database, and it will now give information to other institutions. When the government decided to implement the new Ghana card in 2018, I advised them first to start with a national database, because that will help them produce a unique Ghana card, but they did not listen. Abusia Ora Hassan na Yarigano no openyi ene kwafabaya oda APC amayoko no ano akwanya ba one ora yi adwen amewu adwen kire one said the same adekrement wote akire na timi kan emom ye de ma wanya easy sa na wama ye hu ne titru ene nsema odo wode atutu edwa efa eye yensika asem no ho se dollar no ba bia eno ene cedi ne di si ani na nya asem ke 20 kame se vice president wa Feli Ghana se no so obechipa se obechi dollar yi ni bottom oba yehu no woni Ora Hassan na Yariga eye adwen anwumre ya bomode se wode wa adwen kire ebeba Nsemsisi kase ewo one version GH na wani guso a wo hwe no na wo budget ya ho a onmonyamfo Hassan na Yariga wabo abayaba so sesia no we mayeja totua no eya de se adoba fo nka bomu ko mo wa shama nkroponi mu wo makase chem se wo mo de eya de se wo mo ene aban enya adwen e fa ba bia den a wo mo chem se ya shafi 2021 asenko ano ya to petrol diesel na tese frango ahodo mu no ya tumu prema komako enkono na so no budget no no mo hwe ne mu kwansen company fo ba ka bibi enu to mo chem se ne o mantifo ho asem no ebe ya mpanifo nko ensamra biem no mo fa budget foforo emra na wotwe etwami eno mine photo samfo yirake no foriata ekopie mu ewo mrahebedwafie ede wo man yakoma sika ekoto mrahebedwafo enimu na budget yi echi no ena one version yete amane bofo gu monten so ahodo se woni drivers for ne Ghana de shebi nkokasa na wonti omo adwenkire na won komodi enimu emu na drivers for wa ahama ne potem de tudwa chese budget yi ayade bi afu wo kwa na ekoso no mo hwe ni musanka aban no ebeka ho asene so aban no ammo ho wampo na ka beso ba bete ho entesu na ya bomodi abo na ekopie mu ashama GPRT fo na ase eno mo kotwetwe enkomo na enya atwotwofo yirasamo ammo ne twetwe enkomo na ne nkasa yemu no eno de tudwa achese na mieni no kwane ya ade a fu wo ne galo baako ehwire akosoro papa no mo hwe animu se afi 2022 budget no company fo bedi ho enkomo ana Sierra kenu ferata de bechemu na kwaka bibia fa na Ghana ene drivers fo anya hotoso na so ma anti bibia emfa free empanyefo ho na omu chemu de ye omu yakra ne se omu koyera eye amoakwa tani mo so afo hwe akwantempon so nsem ne kodi nkomo ema omunya omoma rehemu ne hotoso se omu nko makoma nto omu yem na budget no omu de nsema hodo ne ebechemu na empanyefo abobo hu no matoto ho adwene na so ebra budget beto abonten no yera amo a kire se nya de omu te ho ma chimpo na mabete ho ye nua ni nyina ya de be mo chese yera amoakwata do muhamo kese papa eye na aban ni so aduo muhamo na mu bi kura da se ye kokenkan budget na ya fafu prices ahura kosoro anka ho na ya anka bibia so amfa na ya de bia ahometi papa eye wo mu gina so de se de to aban ni mpanyifo anim se ba bia aduru no nya se o mo peka kes ka mu entumu na emomo no o mo sre aban se aban be bibi e de afa eye to awodo a wo de atoto yefu wo so be ye free said be Ghana this year and na drivers for betimi ahenha wo mu e wo my Ghana emu budget a minister eba bekenkan ne da no na nke ehwe anim se nko beka bibi e de afa
sa yensem ya ye de kodan mu nti at the end of the day I am boss in fact ye won ye pa na ma ye a big disappointment nti sa bre ya nanka ye nyina ye hwe nim se afene e ko na wie ya ye bebe kan budget ne ye yi eye fango ensem e de afiri mu no na che sa de ne incomplete nti ye hu ne se enka omonsan ko no monsan mra biom na omobeka bibi kakra emfanfa eye fango because making kan budget yi nyina omanfa fango nsem anka ho de before say wo kwan bi so no atosini na ya na ebi adwin say nka fango bo akosuru sei no na nka hyenkafo ye adwin eye lorry fare increment ye ka ema eye timamufo ene o manga na atese sabre no hyenkafo ye ultimate goal enye can say transport increment ye ma say ye ba bepe transport increment na mum sabre ye ka say eto na egu fango so na sa to ne yesusu say eni dwuma bia di sisei no I was some croya mu ye bwana ni drivers fo bi ekasaye na omo nkasa yem no modi to dwa ache se eye to ya omoja eto ni etua no nya ya de bia e ha adwene no wachi ne so no omo sre aban se fuel prices na akosoro no aban ne hwe no nya bibi emfa mo drivers fo ene Ghana adishi abi kitwa bi ayi gala 1.2 meta edana sikitwa bi am de gumendo ko be 70 per asa tima shorto unse wa yiji sa tas na o se akoso otefu an so anto so na o so woda akoshe to na woda akoshe so yen town run trot drivers no am1 ye nya na yefa ye kolonje ni abetu oh ye mo pa the disappointed don't want ka fa go wasam because fa go no nya na to buti de yere yes na to buti na on se no for to buti impose so fa go do na ka ke what to buti 1% ko ke be ja tum na mo want to do na to buti dem since I to buti we ye fuwe won what to buti o be fie won na what to buti dem won what to buti dem we ye tuma wo be fie said wala disabled for na wugu since I work for disabled go fa na afa no ya to ya dress e bia ka ba to dey so amaye ama ni eno ma be ko animu no say I want so amaye to buti mi ko here o ni mi ko to wole na me na mi ko here to a woti tozo the still also what they want there's no my then the man wa mother for cry on you Ebusi ampeni for ka wo se kwai no anka wo dan a wo se o akoi na ni gire pa nti adobafo bi ono no wo no oboshaboshabwa wontwa to nti wo hu ne se wo se frango no na nampeni for te so wo hwa to free policy a isi ana wa ma Ghana ha wo ne mpeni for ya adwen anwuma yi wo akwanya sa wo de wadwen che ba mekenkan kase na wie ye edi ama wo hu ne se de mpeni for ya no so ne titu ni adehya no moton ne ma no wo mo so wo ma no aduane e bebo wo mo eno tu ni aban adwane no so wa me yehu meto ansam no so ewo East Adam mensen no ewo enkramantam na Tekpebiawe abusua wo mo ewo adan wo mo akasa ene no wo mo chem so mo kasa anya tenten eduabo wo ma ya amamre ne amane pa edi afre wo mo nanano mabosom wo mo te ase ne wo mo mawu ni nyina eye se kopie mu ewo East Adam mensen mu a ya de se ho ena Songor lagoon no ewo na lagoon ni enchene pa na chese adan chene papa bi anwodi wom eho ena dodo na free ba na ncheye ena Ghana ban edibeto odwase si ano wodi ajapade kese yi ama Electrochem Ghana wo mo ena si ano wo mo eba betu nchene no enu nti ade shape wo mo po ehun behia se wo mo ne adwumakwa yi obi kan ye ebe kodakọ se na ebe ya bibia wo no wo mo so sabetimi aka na no ena besisem ne mo ka sei adan de shechem so mo nti ase ne enti ase cha fise ka me se wo hwedi na nya de se wo mo no mo ebe nya mfaso me ncheye wo mo ena Electrochem Ghana adwumafo disiani ema chesa posifo tro etuo kura kwayira ye ama kodi ahodo box baako kwayira me echi nipa be se aduanan wa semi ho ye bro amanfo a na enya sem keto ne no ena Tekpebiawe abusua echemu chese wo mo de wo magunsa wo mafre na nanom de wo kanyina ene se diu na ebeda Electrochem Ghana ni adan na nanom tankonyantam no wo mo enya adwifi se wo mo no ena Songor lagoon ye wo mo de anenso no wo bre ba se wo mo adi nkita ho no enya de se ye frɛ wo mo
Omanfo omo adan patam ho no de enim se nkenkyena na ye wo dwuma titiriw ya wotu e won patam ho na nansente mu to wonka bi nhyiemu na aban e de hyehyeye bi e ba ye se Songor lagoon no wo de ama adwumakuo bi ya ye frɛ no Electrochem Ghana ya won na e ba behwe amankyene sabre de wotu e won patam ho nom na empanimfo ya wo mo ne wo mo kɔ nhyehyeye no ewi ase no na wo mo esefata ya de hye nkasa potena ese nka aban no wo mo si nkonwa na wo no wo mo sesa adwene nanka wo mo ankasa emma se nei wo mo ya dansefo nanka ese wo mo nedim ntintimen ema nkrata asem ye san ye bibia no nka wo mo ne sefata se ye edema wo mo mekyere abusua ya ye frɛ no Tekpebiawe abusua nenso sa bredi edidija ye nim se animu na enenam sanka ese wo mo nanka fa wo mo titiri no asem na dan kwanta ma atwasi akire mazese wo mo eya dansefo hunu keke enenam so ma abre wo mo kroma wo mo hu hyehyeye a aban ene sa Electrochem Ghana fo na ye na afi so mpanimfo a wo mo adan hodom a anamontu a wo mo ni wo mo etu ye mekire adan na namatankunwa won hyehyeye a wo koye no etia sa Tekpebiawe abusuakuo no ama ankwa ama wo mo sene wo mo si epe no enti ne dadue wo mo aye hyehyeye ma meka sei enuabore ne no ma ni ade abamu a wo mo se wo mo mpene so da biara da ema wo bi a wo free baabi a wonim ho hwe a wo mo nananom fremre santen a chese sa Songor lagoon no kura no wo mo kokope baabi a na da wo mo kope na kira kwan ye ya dodo ya masabre aba beda a wo manfo ni eta free biem na nka hunsunsanso papa bi na edimpunto ni ade bi ba eba ne se na nka ye didi ade agya wo mo enti nei wo mo aya mamre ni amane abrunua ade agusu wadidi gya empanimfo ne hyehyeye a aban mu mpanimfo ne sa Electrochem Ghana fo aya wa ma wo mo ahum pefe na wana kusemi no panyini ya wogina busua na mu kasa ye eye numo amate apedo anyonu wono ene kasa ye nsemo de tu dwa no ebinie ingala mabine na dan kenga jeblenga humlo nenu kane bele chena preti bangeno na bagbe magione jele holo bele chena nga document la na kaye munyunga hego ne jele holo ke enge le liche engmawomi ya government okay in memorial kaje brema Songor Tekpebiawe me anoi le mela hewo minga hi mondo ne ke bamike le adasika noche le sai wo minga Songor Songor obuade la che ne wa ngwe maton enongo la chionya le afiora juami la toligbi la anofia no balajio mondo adan likasio amekla anoji Songor wa nui ka anoi se nene koli ayonu ebiele nge Songor loko mono e mape wacho pagwo kla no ka no yo le aya se ka jabi ano yo la tonkita nge wanu ma ano enu achi ena panyini to anensem so se enye se wotia empuntu o mai ben ya na kuro ben na se won pempuntu wo bi ape na pa se wo mo ena ya dehye na sa brei kwambi so no empanifo pese da no wonkoa e wo sa adedi a aba ananso se ade femfrem a abetodwa obi ape so tafre bi ewi ase no ye tafre de agya wo mo no mo de sereba achi ena ye so won tafre ne de won pene so da biara da enti empanifo pese fa kwambi so ewro wo ka wafo abetri mu abetri ho nkondi a anamon wei ene de obetimi atudi afa ho Adishia meto ansem no so wo flaumantem na America krani na manebo ebeto odwa sa adishia wo mo etete ebe poano wo flaumantem ni tituru ene ketu south kropon ni mu no yade se pasochi aba be yiri ede afo mo ma chese wo madan na adwure gu ama se adishia dodo na wo ho a wo modabre mu aye den ede amom na wo bra sa rehusemi esi ye no yade sempanifo awodo ede adesra adishia ya wo kasie ya bi so no ye koti wo madesre sempanifo ma me ommoa bi so
omunia ni da so bi omani mo machi na epoasochei ase no na kame se mreka krani ya December shebedwani a wogina mu de ma de hye oketu South so bo kese pa be bo Ghana bai se asempanifuo ayi omani de ahinta wono ene ne manfo fi se wa kaka wasu a na so nkonkosi aga na no na nam so ama shebedwa fie womo ate ebedwako nipa makomako edu wotwe wasemi hu se womo anka so mo fomani ni asemi achi no panyina womo ede no etena committee anase ono na etena dwamu ewo abedwako mu ayi ononyamfo Isaac Kwame Asiama na ono ene na bedwafo anase ono ene na pamfo womakopie mu oketu South Kropon ni mu de omani akohwe na ekoso ewo ho Wa ahini mi busumi aye babewra eye obubo busumi yamu eni yenyano nkra efri ya kita South Kropon wa eno ewo etifidu mantam se insubrani bi ato menam so amapo ayiri afa manfo dodo na afiafia hudom asese wo munja pade ne omunioma hodo na pina no na wei ena adwemtrani ema eyemra shebedwafie ononyamfo Isaac Kwame Asiama ebo anan ekosra adihie eno di nkranhyesem ekoma wonse womu anka wakomantu wonyem no beye na fam die bia se aban ebehwe aye bibi ede aboa won se ne beye a womu nso ebepeja na womu hu ahenha won ewo abrabom. It should be permanent. That for me is what we should be heading towards. Very comprehensive, permanent solution to this challenge, so that it doesn't become perennial or occasional thing. We need to solve it and solve it once and for all. Because you see, this is where the people live. They have their culture to protect, everything to protect. So we need to ensure that we defend the people of these communities. Because for me, where I live at Trump, I can't save from that place. So when there is a national emergency, a natural disaster, the state must protect my life. Yes, we have an obligation as a state to protect wherever Ghanaians live. They are Ghanaians, need to protect their lives and secure their future. So that for me is critical that action needs to be taken. As a committee chairman, what agency are you going to put in place for this sea defense? As I said, immediately we need to write a comprehensive report. The committee is parliament that is speaking now. It's parliament, as well as you can say, it's not even this committee, it's parliament that is speaking now. So we have been directed by the speaker to come here and take action. So please, we are going to report to parliament and then parliament will take it from there. So please, it's not a matter of we are just coming here and that is it. We need to go to parliament and write a report, and so that's the action that the committee will take. The report will also inform us on what to do. So parliament as a body and as a whole will decide and will decide comprehensively for the people in these communities. But I can assure you that this for me is a national emergency and Ghana needs to act and act fast. The state needs to act and act fast and decisively. Enwachi ena deputy ranking member wo womra shebedwafie onyonyamfo Andrew Chiwite enso ene amaniboni ekasa no ditu dwase wade adesade ekode amaban se wontwese wo mu hawi ebeda na koma so se omamuni nyina ena ade atoyani ne wonye bibi biara emfamoa won na animanim ya nso wonhwese wade enhyehyeye begu akwan mu aye ede aboa adehie. Constituents satisfied. Our interest is to ensure that our constituents live very decent lives. Like he said, we are all devastated by what we have seen. And so as a committee, ours is to make recommendation to Parliament. And your guess would be that at the end of the day, we should be recommending to Parliament that they continue with the building of the defense wall. That's the only solution to this problem, because it keeps repeating. No matter what we do, but it will happen. And so the best recommendation would be asking government to complete or to continue with the sea defense wall. But like the chairman said, we will tell Parliament what we are supposed to do. And I believe Parliament will, once we are a committee that the Speaker trusts, whatever recommendation we make, I believe that is what the House will also go by. And as people who approve budget for the ministry, I believe we're going to be very keen and we're going to be very interested in passing a budget that will include money that will work on this project, so that at the end of the day, the people of Ketu South would also live decent lives as Ghanaians. Like Chairman said, as we go on, you have questions to ask, and also we'll continue to brief you. Thank you so much.
Wa brampanifo no enemu ewa prabomu omukopie ewo popobo ene eyefu vemekuro a enu ni kura insuyiri na koso eyiri fa wo mu adan ahodo pepa adan no so nyina etwe wo mu nyoma nyina begu abonten menam so ama nipa miensa efemu ehwere wo mu nkwa no wa brampanifo no ekopie mu wo ho na yade a wo mu hu edwiri wonye papapa enuti ehwo no wo mu ekasa ehye adehye yi ebose wo mu nka o makomonto wo mu yem no mbeye bibibiara aye ede aboa wo mu na bibibia nso a ewo sempanifo eye de boa wo mu no wo mu behwe sempanifo aye de aboa mu no madan ahodo a ensuo no ese no epepa so nchansi nyina no nso wo mu behwe se wo mu beto aso ede amawo na bibibia akosototin ede amawo no wonso etumi asori waka ewa abrabom. To know whether there's a need for the construction of sea defense, and even in that case, what type of sea defense structures. We cannot confirm most of these sayings, but I would like to say that it's capital intensive, and from what we have learned, until we get measures to recoup the investments we make, it will be very difficult to implement sea defense systems in most parts of our country. So what's the best option now? Because we seem to be losing a lot of our communities along the coastline to the tidal waves. So do we lose the communities and the people relocate, or we do this which is capital intensive? Well, we should, as much as possible, try not to lose. You see, there is a need for the implementation of sea defense systems. But as I said, it's capital intensive, and it's very difficult to look for the money, because we must admit the fact that money is needed to solve many problems, not only problems associated with tidal waves. You see, government has put in a lot of money to implement these systems over the years, various governments, and successive governments have continued works executed by previous governments. Yes, but in all, it's capital intensive. We put in a lot of money. Do we put in the money to protect? And that is it, which will mean we always have to look for money to protect. So I think it's come to the time where we put in money, and then we should also look at means of using the systems to get more money, so that we can use the revenue, to do more works. Okay. I think we have to also look at the softer side of this. I mean, let's look at the social. There should be some social impact. Tiabusia onimonyafo abla gomashi ne mpasia so no mami wabre wo hwe na wo twetwa mu enisuo nyina wokosu bi ne nyina ne se ochemse ne manfo ebre nuti ye bebo mahye bedwafo yi abaso ye bebo speaker abaso sa asemi ba ye wanyina ne ahinta adehye Nsemsisi kase wo one version GOV'T dadwada de erebusia manigu so amohwe afei na waba akwa abama opia wo medase se wo so oneme ekọ edwumadie ya ede akosi awie na afei na waba na opensema atwagu na ema no enhaw ya de se kase bon me sori so kra na da ho de ma wunya ne ba bia just one version GOV'T happen and some no ya de som se ne nsem ni sipote wo bra ya mfa bi nka ho na yenyi bi nso enfim na nwuma yi asedan kwama Bentrona Travel and Tour Limited Masters Pizza Bentrona atefo akwanto won nsem ebeda won na wo mo endom emboa se ye business travel packages bi o me beboa e ba sempo no o pese wo ba ma Ghana ha na ye ne ma pa ewoi na chese
tourist no ana tourism opese obedi eche behwe wo eboti force kentampo force ni na force ni na wo mo ebeboa se basa wo kwa ma no so a eno so no mo ebeboa visa jemu no so wo mo ebeboa no chi no flight booking eno so mo ye ho adwuma no ti emfa eya wo flight ho nsem enkonkoshe obi ansem e ma ni disappoint o last hour da bi wo Bentrina Travel and Tour Limited ye ni ade sa ne bia be na wo twemienu kura nsa na obekọ no ne awie obi bia nya fe na akodo airport amwani ayo ha no ti wunya ne ba bia agese Bentrina Travel and Tour Limited nti for akwanto ho nsem ebeda we ba se opese okọ UK US Canada Europe ma hodo na se Germany Holland Spain France Italy ni na wo mo edi ho sa wo so ho de o mu fie home away from home enuti woni o mo edi nkita ho na do akwanto ho nsem e hye o mo sa enya de se o mema on sasi form registration fee eye $150 enuti kai na e hye ne so number Bentrinat ede eye adwuma no eye 0209344202 and which is 0559614765 and which is 0302983497 which Masters Pizza and so about was saying fan pizza no udi no na watwe mu no di ne last time I odi pizza no na ete wo sen se sia de sesemu wate se sia adane Ghana ban enkoyi ani asesem anuti pizza na enkoyi ama anuti wonu mato se okra pizza de oni biem no ha anwa fe na papa abepiem wa ama Ghana e Masters Pizza adese omo ewo edi asort yo bi a wonpe meat ya na wonpe red meat ya na chese na ntwina ma akokọ ne de keka ho a ye wo haban de ewo vegetables ntoso de e de ewo ho a eno so no ya ye ne kama pa eno so ekoyi eno ti bomodin se ne Masters Pizza ebedi dwa ebasa wo to badi wo ye de biam ka se kroma mi hu mi sheda hu ayi a ye de pizza e serve wase ye first what break record na open ye na wa ye pizza na omo besu no matimi asu ye jawa ya de se Masters Pizza no mu bedi na afi no wa ye no emfie be de okra na no mo da so e kai e wo mutim ayefro no bibi bia punu bia woto abahia pizza no emfa wo pizza ho nsem konkoshe obi nsem ane nwu wani mase Masters Pizza no adwokra wutimi di esiwo siso a wutimu say yes pizza papa na wudi ene ebo ne de ya de se eda fomboko anuti woni omonso enkasa wo machi akwan ewo amasaman abiaze wo mo eben oil space filling station na chese omo ne omo edi animhwepe number mo de adwuma no 0596098989 na 0504414508 no ene yumakomienu a wo mo aso ye kase boyi ase wadaroma afei na waba me samu akwaba biem kase no de atwagu ye ne da so a de akire no tikai na won subscribe ye so a mesre sadansa ye mesraw wo mo de so be subscribe de ama video yi wo so woni nyina so sane be ya wonua bia wa ye busy no wo so ma na mrepam no na wono so atimi ahwe ensam na onwume me de bebre na ene ba ye yenkoka ye ho bia atwagu wakase boyimu Kroba this year bia yo ya kire kase pa e de atia ECG adwumayeko no Adroba fo nkabo mu ko bia wa shaman kropon ni mu akasa kire sei afi 2022 budget a finance minister de kopie mu e wo mrahye fie na wo twetwa mu na be ya empanifo nkomre be mefise budget no enimu kra Ora Hassan na yare ganso atubia ma ne aban we echiemu e kire sei sika bebre ba aban yi akwaji frama no ne sebosia no eya de semfaso bia eniso Tekpebiawe abusia ewo adan abro adehye bi nua efa Songor lagoon hyehyeye no eho Enyumre na ensema udobie kan na yi eho na samufo samu yopodi ne sahya ase a me so mosomfa hwene pa mo no jemfa me bekin kan de ma mo na ansa me so ikase no so no yenko kan de hye bi adwenche man kan ya ne wanhwe akoto bebam na bonsu as usual ai wono road call no da bi on edi kai president waba wo chemu a chese o sedam e wo kroma no chese ya odia na chese kroba de hye a wo mo chemu sedam e wo mo ekrom nti no VR wo mpese wo mo je power direct no mo de no wo chemu sedam no e kwa me kroma dia ainti nana dia odi abosi enche we ya ba mne bi twem wo se ai me mamdum so na so age so ya mahama we dia nana se ya nana dodan kwa kufu ado no achi wo chem che se to na
sesi anu panifo atwamu no nka wo se ye ndadada 19 kwadwo ho kura ena ne wo se ye twetwamu kura fi se to na ye gege no ekwa amanfo bi botom emfaso bi ani so eno ti ne nsem a wode eba ye eno no na na san bo se nipa dodo sen ena budget ye kenkan budget akoma basika no mote ase na eso ensem anwei wode eba ye no na me da se na boadu ene emse emre wantimi amba adehia ampempi no mo ne ye eka anase efisi ehye kase ya se ehye adwumade ahodo ase no mo ne ye ehwebo mu no medamu nyina amase mo amantima afọ madwenche ama no medam ase pa medam wa onya adaje hwe me medam aboafo so ase production team no me do bibia ase nyame adom akaisa no pa wana se de dwumade ebeba wia no ketewe se so etua wankwa na nwumre no Nsemsisi kase ebeba na asa na dwumade akase yi ya hyehye de ahye ntamu no kase ne de munim se mo ba ha ene 2 hours bia don hwiri mienu bia bi da ho eno ne ebuga special ensam no de etwagu Ghana ne amano ne ye ko Zimbabwe ko Kenya all over the world around onti ope won semati a enkonkotie ne baabi na wo ka wa ankwankonya asem bo modin se ope kase atie na watie mu ya obeba 1 veshi GH ha na wabetie won sem awodo se na be wo ka ubehu de wo ka akosi ni titru ani ahoho a na adehia wo wakwanto mu no se ne mba ya mo so ubehu ne ekoso Ghana ni ti e na abere ne abibia no ye de kase no ebegu anu tikai na ehye ne nso midi e di ahwene pa amono jemfa medase anwumre yi se wunya adaje etie me